It's time to be cognizant of the conquering hero, the shining star that brightened rural and urban area, brought us from darkness to infinite power of light, brought changes and progress in the state. One in a million, a man with a golden heart, a man who sparkles with light even in the midst of darkness, a leader that never shows he is eminent. Hard-working determination speaks the nature of his leadership, a leader that you all want to emulate, a leader worthy to admire and have the qualities of self-betterment in others to inspire, a leader worthy of praise, a leader with 100 projects in the first 100 days in his administration. The masses call him Alu. I call him Dan Baba Alu, an incredible human, an icon, innovative. Yes. Yayi? Na kai mu lafiya. Educators in Sokoto vows to deliver quality and affordable education for future leaders. Ministry of Science and Technology Sokoto creates more units towards providing sound and quality education in the state. Labour Party in Sokoto elects new leaders, pledges to strengthen sustainable democracy. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 9th of December 2025. It is also the 20th of Jumada Akhir 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibo Dallatu with the news. The Nigerian Air Force has explained why one of its C-120 transport aircraft diverted and landed in Bobo Dulusalo, Burkina Faso, during a ferry flight to Portugal on December 8. In a statement on Tuesday, NAV's Director of Public Relations and Information, Air Commodore Ehemi Ejudame, said the aircraft had departed Lagos when the crew detected a technical issue that required an immediate safety decision mid-flight. He said the pilots, acting in line with established safety procedures and international aviation protocols, opted to carry out a precautionary landing at the nearest suitable airfield, which was Bobo Dioulasso. According to Ejudame, all personnel on board the aircraft are safe and have been accorded cordial treatment by Burkinabe authorities since the diversion. He added that necessary arrangements are already in motion to enable the crew to continue the journey to Portugal once all technical and operational checks are completed. Ejudame further assured Nigerians that the Nigerian Air Force remains firmly committed to strict adherence to operational procedures and global aviation safety standards in all its missions, while also prioritizing the welfare of its personnel as it carries out its constitutional responsibilities. In a renewed push to strengthen learning outcomes, education stakeholders in Sokoto State have reaffirmed their commitment to delivering quality and affordable education through deeper collaboration between government and private schools. The commitment was highlighted during a one-day training workshop on digital data collection for improved school management,
organized by the Sokoto State Ministry of Basic and Secondary Education in partnership with QC Investment and the National Association of Proprietors of Private School NAPS, Sokoto State Chapter. Aminu Al-Husseini Amanawa was there and now reports. The workshop aims to equip school teachers and their managers with modern digital tools for capturing, storing and analyzing schools level data. Speaking at the event, Sokoto State Chairman of the National Association of Proprietors of Private School, Alhaji Ahmed Espada, reminded the participants that accurate data remains central to educating, planning, monitoring and long-term development. Not only for public schools, even for private schools, not only for planning purposes, even for reference, for future reference of our schools and activities in our schools, the structures, the facilities, the teachers, and whatever that is need to be noted for development and for planning of education in Sokoto State. Ahmad noted that both government and private schools in Sokoto State share the same goals of improving access to education for every child in the state. Earlier, the State Commissioner of the Ministry for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Allah, represented by Director of the Quality Assurance of the Ministry, Abdulkadir Umar Al-Kamawa, said the ministry is determined to modernize its data process by adopting digital tools that will improve the collection, storage and use of school information. World over now, the analog system of data collection is a thing of the past. So we want to modernize the system whereby we digitalize all necessary data that we use in educational planning, be it infrastructure development, teaching, aids, and other essential services. So we want to acquaint our teachers with the modern techniques. He explained that reliable data remains at the backbone of effective education planning, monitoring, and evaluation, and the state cannot afford to be left behind. Participants at the training expressed appreciation for the initiative, noting that the shift from analog to digital data systems is timely and essential for improving school administration. It will be easy to trace back your year of graduation, and then everything will be readily available without stress and struggle. It is going to nurture our teachers on how to collect their data from the school, to know the actual number of the student in the school. With the successful completion of the training, the initiative is expected to strengthen the state education database. Aminu Al-Husseini Amanawa reporting for Alu TV News. The Technical Advisory Committee, inaugurated to review the activities and departments of the Ministry of Science and Technology, Sokoto, has formally submitted its report to the Commissioner, Professor Atahiru Ahmad Sifawa. The report was submitted at the Ministry's headquarters in Sokoto in the presence of Commissioner, Permanent Secretary and other committee members. Ibrahim Ahmed Aiken Allah has more on the story. Shortly after receiving the document, the Commissioner of the Ministry of Science and Technology, Sokoto, Professor Atahiru Ahmad Sifawa, expresses appreciation to the committee for their tireless efforts and patriotism in working towards the desired goals. He added that the report will be reviewed and that all necessary further actions will be taken to ensure full implementation of its recommendations. In his remarks, the Permanent Secretary of the Ministry, Al-Mustafa Sidi Haya, commended the Commissioner's foresight and assured that from their side, they will fully implement the report. The Chairman of the committee, Professor Nuruddin Al-Mustafa, stated that the committee critically reviewed the Ministry's activities, comparing them to expectations at similar ministries, both within Nigeria and globally. He has explained that the existing Department of Science and Technology in the Ministry will be restructured into several units, such as the Department of Science and Technology, the Technology and Material Science, others are the Applied Technology Science, Science, Technology, Engineering and Mathematics units. Ibrahim Ahmed Aiken Allah, Alu TV News.
Don't forget you are watching Alu TV news transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. The Sokoto State Pilgrims Welfare Agency has graciously extended the deadline for intending pilgrims who have made initial deposits to complete their Hajj fare payments. The chairman of the agency, Alu Musa, announced this on Tuesday during a meeting with assistant Hajj registration officers from the 23 local government areas in his office. In a statement by the head of Information and Communications, Pilgrims Welfare Agency Farouk Umar said the chairman Alu Musa announced Friday 12 December as the new deadline. Alu Musa further urged intending pilgrims who wish to make full payment for the 2026 Hajj to take advantage of this new window of opportunity. He explained that unlike in previous years, the National Hajj Commission of Nigeria, NACON, has introduced new guidelines for the airlift of pilgrims in line with updated Saudi Arabian Hajj regulations. According to him, the Saudi Ministry of Hajj and Umrah has unveiled a new boarding and group travel system for 2026 pilgrims, in which each ticket will be digitally linked to the Nusuk card. These cards will be repositioned in designated buses responsible for conveying pilgrims to their hotels in Mecca and Medina. Pilgrims will be required to remain in the same groups under which their visas were processed. Each group consisting 45 pilgrims will travel, lodge, and return together, with no regrouping allowed after visa processing. In addition, all pre-arrival data must be uploaded to the Nusuk Masar platform at least 72 hours before departure, saying any pilgrim who fails to board after being ticketed will be marked as a no-show and may be liable for the cost of the unused seat. The ministry has also introduced a mandatory boarding card to be issued before takeoff, containing all accommodation, travel, and group information. The Sokoto State chapter of the Labour Party has elected new executives to run the affairs of the party ahead of the 2027 general elections. The new executive members were selected during the State Congress held at the Aliyu Gagare Conference Hall in Sokoto North local government area. Aminu Al-Husseini Amanawa was there and now reports. Those elected include Abdurrahim Imam Chindu as chairman of the party, Aminu Umar Kebe as secretary, Ahmad Suleiman as vice chairman 2, Aisha Sani as financial secretary, and Mariam Jibril as treasurer, among others. In his vote of thanks, the newly elected Labour Party chairman, Abdurrahim Imam Chindu, said the election was conducted through consensus, adding that they will work tirelessly towards the success of the party for the betterment of the Sokoto State and Nigeria in general. All the aspirants who intended to aspire for positions decided to step aside for people who they didn't fit are capable and they have the capacity of delivering the leadership of the party. And we are happy and we thank them, and we will continue to work as a team to make sure that yes, we move our party forward. He applauded the INEC for its effort in safeguarding democracy in Nigeria, calling on political parties and the people of Sokoto State to join Labour Party, noting that the party remains committed to salvaging the country. The election of new executive members of Labour Party Sokoto State chapter was also conducted transparently with officials from Independent National Electoral Commission INEC,
overseeing the process to ensure credibility and fairness. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. In another development, the African Democratic Congress ADC has clarified its leadership in Sokoto State amid ongoing misrepresentations. The party asserts that Alhaji Bello Isiaku, who was suspended in September 2022 for contesting the governorship under the ADC, no longer holds any official position within the party. The current legitimate chairman, Umar Muhammad Farouk, emphasized that he has been fulfilling his role since his appointment before the official announcement. He represented Sokoto State at a party convention in September 2022, which confirmed the leadership of Chief Rafu Mosu. In the statement, the ADC condemned Isiaku's unauthorized use of the party's name in the media, warning him to cease actions that do not reflect the party's values. The ADC's core principles include respect, dignity, and service to humanity, and any member misusing the party's identity will face consequences. Faruku reiterated that Isiaku remains a former gubernatorial candidate, and the ADC is committed to promoting democracy and addressing key issues such as security, education, and economic growth. To end the news, the main points. We reported to you that educators in Sokoto State have vowed to deliver quality and affordable education for future leaders. We also brought to you that the Ministry of Science and Technology has secreted more units towards providing sound and quality education in the state. We also told you that the Labour Party in Sokoto has elected new leaders and pledged to strengthen sustainable democracy. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibo Dallatu saying goodbye. Za ku ji cewar masu ruwa da tsaki a jihar Sokoto sun sha alwashin bayar da ilimi ingantacce ga shugabannin gobe ko kuma masu tasowa. Ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto na ƙara himma wajen samar da ingantaccen ilimi a jihar ta Sokoto. Jam'iyyar LP a jihar Sokoto ta zaɓi sababbin shugabannin da za su gudanar da lamuranta tare da shan alwashin inganta sha'anin demokradiyya. To jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 9 ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya muwafaka da 20 ga watan Jumada akhir shekara 1447 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad, dauke da fassarar labaran. To yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Rundunar sojin saman Najeriya ta bayyana dalilin da ya sa jirginta mai kirar C-130 Transport a turance sauka a birnin Bobo Dioulasso
wato Dialaso na kasar Burkina Faso a daidai lokacin da ya tashi domin tunkarar Portugal ranar 8 ga watan Disamba. A wata sanarwa da daraktan hulɗa da jama'a da yaɗa labarai na rundunar wato Air Commodore Ehimen Ejodame ya fitar, ya bayyana cewar jirgin ya bar birnin Okoni inda daga bisani ya fahimci wasu matsaloli da suka shafi fasaha wanda ya tilasta wa jirgin gaggawar sauka domin bayar da kariya da kuma kulawa. Ya bayyana cewar matuƙa jirgin tare da ƙwarewar aiki da kuma ɗaukar matakan bayar da kariya da kuma tsare-tsare da suka cimma matakin ƙasa da ƙasa sun sanya ya sauka a daidai ta la'akari da inda ya kamata ya sauka, wato a Bobo Dioulasso na ƙasar Burkina Faso. A cewar Ejodame, dukkanin waɗanda ke cikin jirgin jami'an suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna ƙarƙashin kulawar hukumomin Burkinabe tun lokacin da jirgin ya karkata ya sauka a ƙasar ta Burkina Faso. Ya ƙara da cewar dukkanin wasu shirye-shirye da ake bukata sun kammala tare da ci gaba da tafiyar zuwa ƙasar Portugal idan har aka tabbatar da kammala dukkanin wasu bincike da kuma tsare-tsare da ayyuka na daidaiton fasahar jirgin. Ejodame ya kuma ci gaba da tabbatarwa 'yan Najeriya cewar rundunar sojin saman Najeriya na ci gaba da himma domin ƙara inganta ayyukanta tare da sufurin sama na matakin ƙasa da ƙasa domin cimma muradin da ake bukata, tare da bayar da muhimmanci ga kyautata jin daɗi da walwalar ma'aikatanta a daidai lokacin da take gudanar da ayyukanta daidai da doka da ƙa'ida. To idan muka dawo a jihar Sokoto kuma domin bunƙasa sha'anin ilimi, masu ruwa da tsaki a jihar Sokoto a bangaren ilimi sun ƙara tabbatar da irin ƙoƙarin da suke yi wajen bayar da ingantaccen ilimi ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da kuma makarantun ne masu zaman kansu. Wannan ƙoƙarin da an bayyana sani a lokacin taron ƙarawa juna sani kan har tattara bayanai na fasahar zamani na kwana ɗaya wanda aka gudanar domin ƙara bunƙasa sha'anin ilimi da kuma makarantun ne, wanda taro ne da ma'aikatar ilimi matakin farko ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da shirin nan na QC da kuma ƙungiyar masu makarantun ne masu zaman kansu ta ƙasar reshen jihar Sokoto suka shirya. Wakilin mu a bangaren ilimi Aminu Alhussein Amanawa na ɗauki da cikon wannan rahoton. Taron horaswan dai na kwana ɗaya na da manufa ne na ilmantar da malamai da ma shugabannin makarantu kan hanyoyin da za su bi na tattara bayanan ɗalibai da ma'aji bayanan ɗalibai a hanyoyin sadarwa. Da ke magantawa a wajen taron, shugaban ƙungiyar mamallaka makarantu ne masu zaman kansu na jihar Sokoto Ahmad S. Fada ya buƙaci mahalarta taron da cewa su yi amfani da damar ta hanyar samun ilimi wanda zai ba su damar tattara bayanai, saka ido da ma ajiye bayanai domin amfanin su. Sai an tsara abubuwa na ci gaba kamin ka yi wasu abubuwa a cikin makarantar ne ko ka bada ilimi, dole sai ka san yara nawa gare ka, waɗanda daidai a ce suna cikin makaranta, sai ka san waton ta amfani da digital ci gaban da ake ta samu. Amma Espada ya bayyana cewa gwamnatin jihar da ma makarantun ne masu zaman kansu a jihar Sokoto dukkanin suna yin kokari na ganin cewa dukkanin yaran jihar Sokoto sun samu ilimi. Tun da farko da ke magantawa kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Farfesa Amal Ladan Ala, wanda daraktan kula da ingancin karatu na ma'aikatar Abdulkadir Umar Alkama ya wakilta, ya bayyana cewa ma'aikatar tana kokari na zamanantar da hanyoyin tattara bayanai musamman a makarantu da za iya samun bayanan. Saboda sunan shi zamani da lokaci ya kawo na technology, mu ga ya dace ma'aikatanmu da su na private school malamanmu da shugabannin makarantu a koyar da su hanya mafi sauki ta zamani za su tattara bayanai cikin lokaci kalilan. Za ka ɗauki tsawon wata shekara kai cikin lokaci guda awa guda kai shi kai tsaye. Sauran mahalarta taron sun bayyana godiyarsu kan fitowa da wannan shirin, musamman daga tsohon shirin da ake amfani da shi na tattara bayanai zuwa shiri na zamani.
makarantu za su zama suna updating data dinsu bayan duk sati guda ko duk wata ko duk lokacin da ake bukata za a iya samun cikakken data. Don nan horaswan dai ana sa ran malaman su iya samun ilimin da za su yi amfani da shi na tattara bayanan ɗalibai a makarantu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Madalla, har wayo a bangaren ilimin inda kwamitin da aka kafa domin bayar da shawarwari kan ayyuka da kuma bangarorin ma'aikatar kimiyya da fasaha na jihar Sokoto ya gabatar da rahotonsa ga Profesa Tahiru Ahmad Sifawa. Rahoton da kwamitin ya gabatar da shi ne a hedikwatar ma'aikatar da ke jihar Sokoto a gaban kwamishina da kuma babban sakataren ma'aikatar da kuma membobin kwamitin. Ga rahoton Ibrahim Ahmad aikin Allah. Jim kaɗan bayan karɓar rahoton kwamitin, kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, Farfesa Tahiru Ahmad Sifawa ya nuna godiyarsa ga kwamitin bisa jajircewar su da kuma kishin ƙasa wajen gudanar da aikin domin cimma manufofin ma'aikatar. Ya ƙara da cewa za a yi nazarin rahoton tare da ɗaukar duk wasu matakai da suka dace domin tabbatar da cikakken aiwatar da shawarwarin da ke cikin rahoton. A nasa jawabin, babban sakataren ma'aikatar Al-Mustapha Sidi Hayya ya yaba da hangen nisan kwamishinan. Shugaban kwamitin Farfesa Nuruddin Al-Mustapha ya bayyana cewa kwamitin ya yi nazari mai zurfi kan ayyukan ma'aikatar inda suka kwatanta su da irin waɗanda ake gudanarwa a makamantan ma'aikatun kimiyya da fasaha a Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya. Ya bayyana cewa sashen kimiyya da fasaha da kuma sauran sassa na ma'aikatar za a sake canza musu fasali domin tabbatar da sun samar da dukkanin abubuwan da ake bukata a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To jama'a, kada ku sha'afa kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Kada ku manta cewar za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Hukumar jin daɗin mahajjata ta jihar Sokoto ta ƙara wa'adin kwanaki domin baiwa maniyyata aikin hajji damar kammala biyan kuɗaɗensu na kujerar hajjin shekara ta 2026. Shugaban hukumar Alhaji Aliyu Musa shine sanar da haka a ranar Talata yayin taro da mataimakan jami'an yin rajistar aikin hajji da suka fito daga ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. A cikin sanarwar da shugaban yada labarai wato na hukumar jin daɗin mahajjata ta jihar Sokoto Faruk Umar ya fitar, ya bayyana cewar shugaban hukumar Aliyu Musa ya sanar da cewar ranar 12 ga watan Disamban wannan shekara a matsayin ranar da wato wa'adin biyan kuɗaɗen zai cika. Alhaji Aliyu Musa ya ci gaba da buƙatar maniyyata aikin hajji da su kammala biyan kuɗaɗensu na kujeran hajji na shekarar 2026 ta hanyar amfani da wannan sabuwar damar da aka ba su. Ya bayyana cewar wannan ya sha bamban da shekarun da suka gabata, inda a wannan shekarar hukumar aikin hajjin ta ƙasa da gabatar da wasu dokoki da tsare-tsare na gudanar da tashi da saukar jiragen hajjin shekarar 2026 wanda ya zo daidai da ƙa'idoji da dokokin ƙasar wato hukumar kula da aikin hajji na kasar Saudi Arabia. A cewarsa, ma'aikatar aikin hajji da umra ta kasar Saudi Arabia ta gabatar da wasu sababbin dokoki da tsare-tsare na ayari da kuma gudanar da lamuran aikin hajjin wannan shekarar, inda a cewarsa kowane katin tikiti na nusuk zai kunshi bayanai da suka hada da hada-hada na sufurin motocin bas na maniyyata waɗanda suke ɗaukar su zuwa ga masaukinsu da kuma birnin Makka da Madina. Ya bayyana cewar akwai buƙatar maniyyata da su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ayarin da suke a daidai lokacin da ake gudanar da samar musu biza ƙarƙashin wannan ayarin.
yana mai cewar kowane ayari yana kunshi da maniyata 45 kuma za su yi tafiya tare da samun masauki da kuma dawowa tare. Yana mai cewar duk wanda ya ware daga cikinsu wato yana mai shawartar su da kar wanda ya ware daga cikinsu a daidai lokacin da ake gudanar da samar da visa. Ƙari da hakan dai ya bayyana cewar dukkanin wasu bayanai za a sanya su ne a cikin wannan katin na nusuk masar na wato tsarin nusuk masar akalla sa'o'i 72 kafin tashin su. Yana mai cewar dukkanin wani maniyaci da kasa cimma bukatar da ake da game da wannan tikitin na mallakarsa zai iya samun cikas ga kujeran aikin hajjinsa. Ma'aikatar haka ma dai ta gabatar da tilastin mallakar wani kati kafin soma tashin maniyata wanda ke dauke da dukkanin bayanai da suka kunshi tafiya da masauki da kuma bayanin ayari. Idan muka kuma bangaren siyasa kuma jam'iyyar Labour Party a jihar Sokoto ta zaɓi sababbin shugabannin da za su gudanar da lamurranta gabanin zaben gama gari na shekarar 2027. Sababbin membobin da an zaɓe su ne a yayin taron jam'iyyar da aka gudanar a ɗakin taro na Aliyu Gagare da ke karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa. Aminu Alhussein Amanawa zai sake dawowa da cikin wannan rahoton. Waɗanda aka zaben dai sun hada da Abdulrahim Imam Chindo a matsayin shugaba, sai Aminu Umar Kebe a matsayin sakataren jam'iyya, yayin da mukamin mataimakin shugaba na biyu ya fada hannun Ahmad Suleiman, sai kuma Aisha Sani da ta kasance sakatariyar kuɗi, da gowar kuwa Maryam Jibrin a matsayin ma'aji da dai sauransu. Da ke maganta jin kaɗan bayan sanar da sakamakon zaben Abdulrahman Imam Chindo ya bayyana cewa an gudanar da zaben ne ta hanyar sulhu, inda bayyana cewa yanzu haka jam'iyyar za ta yi kokari domin ganin an fito da hanyoyin inganta rayuwar al'ummar Sokoto da ma ƙasa baki daya. Wallahi na ji daɗi sosai, sannan kuma wannan kamar yadda ka sani shi shugabanci nauyi ne, kuma kamar yadda in wannan jam'iyya ta musu ka dora min wannan nauyi, insha Allah zan iya bakin yi na gurin ganin cewa na sauke wannan nauyi daidai da yadda tsarin shari'a ta tanada insha Allah. Shugaban haka ma ya yaba wa namijin kokarin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC bisa kokarinta na kare demokuraɗiyya, inda ya buƙaci jam'iyyun siyasa da masu sauran al'ummar jihar Sokoto da cewa su shiga jam'iyyar Labour Party domin samar da sauyi a cikin al'umma. Sauran shugabannin da aka zaɓa da aka zanta da su sun bayar da tabbacin yin kokari musamman na tafiyar da demokuraɗiyya a jihar Sokoto. Daman kowa ya san jam'iyyar mu mai adalci ce, kuma insha Allah dama an san mu mata mu adda kuri'u, kuma insha Allah duk abin da ya dace game da wannan jam'iyya za mu yi ta 100% insha Allah. Nan kuma sakuna ga mutanen jihar Sokoto, insha Allah za mu yi aiki hand in hand da su. Zaben sababbin shugabannin jam'iyyar ta Labour Party da ya gudana ne a gaban idon hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Sokoto domin tabbatar da inganci da kuma bin tsari. Kashe rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Jihar a bangaren siyasa, inda jam'iyyar ADC a jihar Sokoto ta kara jaddada shugabancin ta daidai lokacin da wasu bayanai marasa tushe balle makama ke ci gaba da yaduwa. Jam'iyyar dai ta bayyana cewar Alhaji Bello Isiyaku, wanda ta dakatar a shekarar 2022 daga neman kujerar gwamnan jihar Sokoto karkashin jam'iyyar, a halin yanzu ba ya rike da wani mukamin ofishi na jam'iyyar baki daya. Tabbataccen shugaban jam'iyyar dai kuma amintacce Honorable Umar Muhammad Faruk shine ya bayyana hakan, inda ya ce ya kasance yana mai sauke nauyinsa duk lokacin da aka naɗa sa kafin ma a sanar da naɗin nasa. Ya kuma wakilci jihar Sokoto a taron jam'iyyar a watan Satumban shekara ta 2022, wanda ya ƙara jaddada shugabancin Chief Raf Nwosu.
A cikin sanarwar, jam'iyyar ADC ta yi alawadai da amfani da jam'iyyar ko kuma sunan jam'iyyar da Isiyaku ke yi ba bisa ka'ida ba a kafafen yada labarai, inda take gargadinsa da ya dakata aikata hakan domin kuwa ya saba wa muradin jam'iyyar. Jam'iyyar ADC din dai ta ɗabi'antu da biyayya da tarbiyya da kuma hidimtawa al'umma. Tana mai cewar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wani memba da ke amfani da jam'iyyar domin cimma wani buri nasa ko kuma yadda bai kamata ba. Faruk ya nanata cewar Isiyaku har wayo yana nan a matsayinsa na tsohon ɗan takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar, inda ya ce jam'iyyar ADC ɗin ta himmatu wajen ƙoƙarin bunƙasa tsarin dimokuraɗiyya tare da shawo kan duk wasu matsaloli da suka addabi sha'anin tsaro da ilimi da kuma ci gaban tattalin arziki. To duka iyakacin labaran kenan. Kafin mai sallama da kuga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi a jihar Sokoto sun sha alwashin samar da ingantaccen ilimi ga shugabannin gobe da kuma masu tasowa. Haka ma kun ji cewar ma'aikatar fasaha da kimiyya ta jihar Sokoto na bayyana irin kokarin da take yi wajen samar da ingantaccen ilimi a jihar Sokoto. Da ƙarshe kun ji cewar jam'iyyar Labour Party wato LP a takaice a jihar Sokoto ta zaɓi shugabannin da za su ci gaba da gudanar da lamuranta na jihar tare da shan alwashin ƙara bunƙasawa da inganta lamarin demokradiyya. To yanzu kanmu a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni da na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa ma'assalam. Of concern, but for leadership